ম্যাম আমারটা একটু দেখাতাম যে ঠিক হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ দেখুন। ম্যাম রেকর্ডিং এ উঠে যাবে। আচ্ছা So in the last class, we saw the class diagram and the class diagram syntaxes. ও তাহসিন আপনার রিলেশন গুলো দেওয়া হয়নি। রিলেশন কি হচ্ছে ইয়ার ডায়াগ্রামের মতো? হ্যাঁ, ওয়ান টু ওয়ান, ওয়ান টু মেনি। আমি যে স্লাইডটা ম্যাম আপলোড করেছি, স্লাইডে আপনাদের সিনট্যাক্সটা দেখবেন। সিনট্যাক্সে ওখানে বলা আছে ক্লাস ডায়াগ্রামটা কিভাবে ক্রিয়েট করতে হবে। লাইক ফার্স্টে যদি ক্লাসের নামটা থাকে, মাঝখানে অ্যাট্রিবিউটস, দেন এটার অপারেশন গুলো কি হবে। হ্যাঁ বলেন। ডেটা টাইপস গুলো কি দেওয়া ম্যান্ডেটরি? নট ম্যান্ডেটরি, বাট আমি প্রেফার করবো যে ওটা প্রোভাইড করেন। আচ্ছা এটা টাইপ না তো, এখানে তো হচ্ছে কি আমাদের অ্যাট্রিবিউটস আর কি। মানে নিচের সেকশনটা বলতেছেন না, অ্যাট্রিবিউটস এর পরের সেকশন। ম্যাম ওই যে ইন্টিজার তারপর স্ট্রিং ডেটা টাইপস গুলো কি দেওয়া লাগবে? না না না, ইন্টিজার স্ট্রিং ওটা এটাতে না, ক্লাস ডায়াগ্রামে নাই। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা এখানে দেখেন কিছু রিলেশনশিপস বলা আছে, লাইক মাল্টিপ্লিসিটির মধ্যে দেখেন এক্স্যাক্টলি ওয়ান, এটাকে হচ্ছে কি ফার্স্ট ব্র্যাকেটে ওয়ানে দেখাচ্ছে। জিরো অর মোর, দ্যাট ইজ জিরো ডট ডট। এই যে আমাদের যে স্টার সাইনটা, এটা বেসিক্যালি ডিফাইন করে মেনি অর মোর। ওয়ান অর মোর হচ্ছে ওয়ান ডট ডট স্টার সাইন, এটা হচ্ছে এক অথবা বেশি। জিরো অর ওয়ান, জিরো ডট ডট ওয়ান। স্পেসিফাইড রেঞ্জ এর মধ্যে হচ্ছে আমরা আরো নিজেদের মতো কাস্টমাইজ করে দিতে পারি, লাইক 2 থেকে 4টা, অথবা হচ্ছে গিয়ে 2 থেকে 4 বলতে কিন্তু 2, 3, 4 তিনটাই বোঝাবে। অথবা মাল্টিপল ডিসজয়েন্ট রেঞ্জেস হচ্ছে আমরা এভাবে করে দিতে পারি, লাইক 1 থেকে 3 হতে পারে, আবার হচ্ছে মাঝখানে 4 হবে না, বাট আবার 5 হবে। বুঝতে পারছেন? রিলেশনশিপ গুলা ইজি না? কি ব্যাপার, নাকি বুঝাইতে পারি নাই? আমি একটু লেট জয়েন করছি তো, আবার একটু বলে ভালো। না সমস্যা নেই, আমরা মাত্রই স্টার্ট করছি। এখানে হচ্ছে কি আমরা ক্লাস ডায়াগ্রাম অথবা যে কোনো ডায়াগ্রামের মধ্যে রিলেশনশিপস গুলো নিয়ে একটু ডিসকাস করতেছিলাম। লাইক if you want to mention that it's exactly one or nothing but the one, then it will be in the first bracket, inside there will be one. If you want to say zero or more basically it includes everything. লাইক আমার জিরো হইতে পারে, অথবা হচ্ছে মোরেও স্পেসিফিক করে দেন নিচে কয়টা হবে, তখন আমরা এই সাইনটা ইউজ করি, জিরো ডট ডট স্টার মার্ক। ইফ ইউ ওয়ান্ট সে লাইক ওয়ান অর মোর, দেন ইটস ওয়ান ডট ডট স্টার মার্ক। জিরো or ওয়ান, that is basically 0 and 1, we specified that. And যদি হচ্ছে আপনি নিজের মতো কাস্টমাইজড রেঞ্জ দিতে চান, in that case if you want to say like it's in between 2 and 4, then it will be like 2 dot dot 4, that includes 2, 3, 4, 3 of them. And if you want to set the multiple disjoint ranges such as 1 dot dot 3, 5, এটা তো বোঝাচ্ছে আমার 1 থেকে হচ্ছে কি 3 পর্যন্ত হবে and 5 হবে, বাট মাঝখানে আমার 4টা আসছে না। Is it clear now? ওকে, সো তারপর হচ্ছে আমরা আগাই। ওটা কি কোথাও ইউজ করা লাগবে, ওভাবে লেখা লাগবে কোথাও?
হ্যাঁ, এই যে আপনাদের ক্লাস ডায়াগ্রামে দেখেন, এই যে ক্লাস ডায়াগ্রামে এখানে দেখেন প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা রিলেশন আপনাদের দিতে হবে, ঠিক আছে, যেটার সাথে যেটা রিলেশন থাকবে। বাট ফর সাম কেসেস দেয়ার উইল বি নো রিলেশন, লাইক পার্সন টু এমপ্লয় you can fix one, like person to employee, but it's not needed, or person to patient. ওকে, বাট এখানে হচ্ছে আমার মেডিকেল হিস্টরি এন্ড পেশেন্ট, এখানে যেহেতু আমার অ্যাক্টিভিটিটা আমরা যে প্রজেক্টটা সাবমিট করব এটাতে কি ক্লাস ডায়াগ্রাম আর ইউজ কেস ডায়াগ্রাম দুটোই লাগবে? হ্যাঁ, এন্ড এটা ছাড়াও আরো ডায়াগ্রামস লাগবে। বেসিক্যালি আমাদের ওয়েট, হোয়াইট বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? ইজ ইট ভিজিবল? ওকে, সো নরমালি হচ্ছে এই মডেলস গুলোকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়, ঠিক আছে? Like there are three types of models. One is structural, another one is behavioral, যেটা আজকের ক্লাসে আমরা দেখবো, and another one is architectural. Okay, so আমাদের যে ক্লাস ডায়াগ্রামটা, এই ক্লাস ডায়াগ্রামটা এটা আমাদের পড়তেছে স্ট্রাকচারাল ডায়াগ্রাম, অথবা হচ্ছে আমাদের যে অবজেক্ট ডায়াগ্রাম, ঠিক আছে, যেটা আজকে ক্লাসে আমরা দেখবো। These are the structural diagram, and on the other hand behavioral diagram includes the use case diagram or activity diagram. Behavioral diagram and structural diagram এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? Structural diagram এ we see only the structures but not what is happening in between the structures. Suppose আমার সিস্টেমে আপনাদের যে কোনো একটা সিস্টেম যদি আমি ধরি, সাপোজ রেস্টুরেন্টের সিস্টেম, তো এখানে আপনি হচ্ছে কি যে ক্লাস ডায়াগ্রামটা দেখাচ্ছেন অথবা অবজেক্ট ডায়াগ্রামটা দেখাবেন, এই ক্লাস এন্ড অবজেক্ট ডায়াগ্রাম both are structural diagram because it shows only the structure or the objects or what you have in your system, but we cannot see the interactions or the connection or the communication or how they are working in your system. এই দুইটা ডায়াগ্রামে আমরা এগুলো বুঝতে পারি না। তো যে ডায়াগ্রাম গুলো আমাকে দেখাবে like how your functionalities are working in your system or how they are interacting between each other, those are come with the structure diagram or use case diagram or activity diagram. These are under the behavioral. তাহলে behavioral and structure এর মধ্যে আমার ডিফারেন্সটা কি? স্ট্রাকচারাল ডায়াগ্রাম আমাকে শুধু দেখাচ্ছে স্ট্রাকচারস গুলো, যেটা আমার এক্সাম্পল হিসেবে কাজ করতেছে ক্লাস ডায়াগ্রাম আর অবজেক্ট ডায়াগ্রাম। অন দি আদার হ্যান্ড বিহেভিয়ারাল ডায়াগ্রাম কি করতেছে? আমার এগুলোর মধ্যে যে অ্যাক্টিভিটিস গুলা এগুলো আমাকে শো করতেছে, তার মধ্যে ইউজ কেস এন্ড স্ট্রাকচার ডিফারেন্ট ডায়াগ্রাম ডিফারেন্ট ভাবে আমাকে বিহেভিয়ারটা দেখাবে। মানে হাউ, সাপোজ আমি যদি এক্সাম্পল দিই আপনারা যদি আরো সামনে ক্লিয়ার হবে, স্ট্রাকচার ডায়াগ্রাম দেখতে গেলে ওখানে হচ্ছে গিয়ে আমাদের দেখাচ্ছে প্রত্যেকটা ধাপে কি কি হচ্ছে আপনার সিস্টেমে, বাট ইউজ কেসের মধ্যে আমরা কি দেখি একটা ওভারঅল আমার ফাংশনালিটিস গুলা কিভাবে কাজ করছে, কি কি ফাংশনালিটিস আছে, এন্ড এটা কিভাবে ইউজার এন্ড এমপ্লয়ারদের মধ্যে একটা ইন্টারাকশন ক্রিয়েট করতেছে। বুঝাইতে পারছি স্ট্রাকচারাল ডায়াগ্রাম কি এন্ড বিহেভিয়ারাল ডায়াগ্রামটা কি? হ্যাঁ তাহসিন বলেন, তাহসিন কিছু বলবেন? না ম্যাম, বুঝতে পারছি। ওকে, ভুলে ওটাই আসলে আচ্ছা, তাহলে এখানে আর্কিটেকচারাল যে ডায়াগ্রামটা, এটা বেসিক্যালি দ্য কম্বিনেশন অফ বোথ স্ট্রাকচারাল এন্ড বিহেভিয়ারাল। তাহলে আমরা আর্কিটেকচারালটাতে কি পড়বে? আমার পুরাটা হচ্ছে কি সিস্টেমের একটা ব্লুপ্রিন্ট, লাইক ইচ এন্ড এভরি ডিটেলস, ছোট থেকে ছোট সবকিছু আমার আর্কিটেকচারাল ডায়াগ্রামের মধ্যে ইনক্লুডেড থাকে। সো আপনাদের ফাইনালস এর মধ্যে যেটা হবে, আমরা মিড টার্মে আমাদের সিস্টেমের হচ্ছে কি একটা গোল পর্যন্ত স্কোপ এন্ড হচ্ছে কি আদার বাজেটিং সবকিছু আমরা ক্রিয়েট করছি। এখন আমরা রিকোয়ারমেন্টস ধাপ থেকে আমাদের প্রজেক্টের ডিজাইন পার্টে আসছে, তাই না? সো
ফাইনান্সে আপনাদের যেটা করতে হবে, এই যে স্ট্রাকচারাল থেকে একটা দিতে হবে আপনাদের, ইদার ক্লাস ডায়াগ্রাম অর অবজেক্ট ডায়াগ্রাম। বাট ক্লাস পারফরমেন্সের জন্য you have to submit both, but in the project you can submit only one. And then from the behavioral diagram you can submit only one or at least two. I will mention that, okay? And architecturalটাতে আমরা পরে আসবো, ওখান থেকে কিছু করতে হবে কি হবে না, ওকে? Is it clear? সো আমাদের সিস্টেম অ্যানালাইসিস এ হচ্ছে কি ডিজাইনিং এ আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন পার্টে যাই না, উই আর লিমিটেড টু দ্য ডিজাইন পার্ট। ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? বাট আপনাদের এই ডায়াগ্রামস গুলা একদম ভালোভাবে শিখতে হবে, বিকজ দেয়ার উইল বি আ ভাইভা, এন্ড ভাইভার উপর ডিপেন্ড করে আপনাদের মার্কস গুলো হবে প্রজেক্টে। ওকে, আপনি এখন কি ইউজ কেস ডায়াগ্রাম করতে দিচ্ছেন নাকি ক্লাস ডায়াগ্রাম? আমি দুইটাই করতে দিয়েছি। এখন যাদের হচ্ছে কি একটা সাবমিট হয়ে গেছে তারা আরেকটাতে কাজ করবে, আর যাদের হচ্ছে কি দুইটাই বাকি তারা দুইটাই সাবমিট করবে, ওকে? ওকে দেন, তাহলে হচ্ছে কি ক্লাস ডায়াগ্রাম পর্যন্ত যেহেতু আপনাদের ক্লিয়ার, সো আমরা আজকে আগেই অবজেক্ট ডায়াগ্রামটা দেখব। এন্ড এই ডায়াগ্রামে হচ্ছে রিলেশনস গুলো কিভাবে দিব, দ্যাটস অলসো ক্লিয়ার। আচ্ছা, এখন আসি আমরা অবজেক্ট ডায়াগ্রামসে। Object diagram is much more easier. ঠিক আছে, class or object, it doesn't matter, both are similar kind of. It's totally up to you what you want to draw. Object এর মধ্যে সেম ওয়েতে ক্লাস ডায়াগ্রামে যেরকম হতো ওখানে আমাদের ক্লাসটা স্পেসিফাই করতে হতো, বাট এখানে হচ্ছে আমাদের পেশেন্টের হচ্ছে অ্যামাউন্ট, ইন্স্যুরেন্স ক্যারিয়ার আছে, দেন হচ্ছে গিয়ে আমাদের নিচে কিছু সেট অর গেট হচ্ছে গিয়ে ফাংশনস, আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেম, ডক্টরের ক্ষেত্রে কিছু দেয়নি। আচ্ছা, আমরা এটা ডিটেলসে যাই তাহলে আপনাদের জন্য আরো ক্লিয়ার হবে। আচ্ছা, আপনাদের সিআরসি কার্ড দেখিয়েছিলাম না? কি ব্যাপার? সিআরসি কার্ড ক্রিয়েট করে দেখানো হয়েছিল না? সিআরসি কার্ডটা কি? নো ম্যাম। মনে হয় না। কি বলে মনে হয় না? এই যে সিআরসি কার্ড আমি দেখাই নাই, আমার যে রেসপন্সিবিলিটিস এন্ড কোলাবোরেটরস দুটো পার্ট থাকে, তাহলে বলেন কেন সিআরসি কার্ডে মনে আছে কি ছিল এটা? মনে আছে একটু। ম্যাম এটা একটু পড়াবেন, আমরা মনে হয় এটা দেখি নাই। এটা লাস্ট ক্লাসে তো দেখালাম সিআরসিটা। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে কি আমি পরে যদি আপনাদের প্রবলেমস থাকে আমাকে মেনশন করবেন, এটা পড়লে আপনাদের মনে পড়বে। আমি লাস্ট ক্লাসে দেখাইছি, হোয়াইট বোর্ডে দেখানো হয়েছে আর কি। আচ্ছা, এখন আমরা দেখতেছি যেটা, that is basically the object diagram. Object diagram is totally similar to class diagram, but it focuses on the objects. এখানে হচ্ছে কি আমার সাপোজ এখানে এই যে জন ডো, দেন হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট 1, ডক্টর স্মিথ, দেন সিমটম 1,
তো এখানে আমরা কিসে ফোকাস করতেছি, বেসিক্যালি ইন দ্য অবজেক্টস, বাট ক্লাস ডায়াগ্রামে আমাদের কিন্তু এরকম অবজেক্ট ছিল না, তাই না? ছিল কি? না ম্যাম। না ম্যাম। তাহলে এখানে কি আমাদের অবজেক্ট ডায়াগ্রাম এন্ড ক্লাস ডায়াগ্রামের মেইন যে ডিফারেন্সটা, এটা হচ্ছে কি আমাদের অবজেক্ট ডায়াগ্রামে আমরা we are seeing a example কি আমাদের অবজেক্টস গুলোর মধ্যে যে ইন্টারেকশনটা, এটা আমরা শো করতেছি অবজেক্ট ডায়াগ্রামের মাধ্যমে। ইজ ইট ক্লিয়ার? লাইক এখানে যদি হচ্ছে আমার পেশেন্টের কথা বলা হয়, পেশেন্ট বলতেছে স্কেডিউল করতেছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, দেন দ্যাট ওয়াজ scheduled by the doctor, and then সিমটম হচ্ছে কি পেশেন্ট এটা কি সিমটমে সাফার করতেছে ওটা হচ্ছে কি বলা হয়। তো এই যে আমাদের এই যে একটা ডায়াগ্রাম, উপরটাকে আমরা কিন্তু ক্লাস ডায়াগ্রামও বলতে পারি, বাট নিচে আমাদের এটা যে অ্যাড হলো লাইক জন ডো অ্যান্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট 1, এখানে যে আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিছি, সো দিজ আর মেনশনিং the object diagram because we focused on the object. Is it clear? ম্যাম 1 আর 0 এগুলো কি ম্যাম? These are the relations. 0 dot dot star, এটাকে বলতে কি বুঝতেছি আমরা? তাসিন বলেন তো। 0 dot dot star বলতে কি বোঝায়? 0 to 1 maybe. 0 or more. Remember, খাতায় নোট ডাউন করে রাখেন। Star means many or more. Star মানে হচ্ছে কি many or more. এখানে দেখেন পেশেন্টের সাথে আমার 1 দেওয়া, ঠিক আছে, and appointment সেকশনে আমার 0 dot dot star দেওয়া। এর মানে হচ্ছে পেশেন্ট আমার যদি একটা হয়, আমার পেশেন্ট একটার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট কয়টা হবে? 0 হতে পারে, অনেকগুলো হতে পারে। ইজ ইট ক্লিয়ার? অন দি আদার হ্যান্ড, আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে কি 0 or মেনির জন্য, মানে 0, 1, 2 ডট ডট অনেকগুলোই হতে পারে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট, তার জন্য আমার কয়টা ডক্টর স্কেডিউল করবে? মাস্ট একটা আমার ডক্টর তো থাকবে, না হলে তো হবে না। আমার তো 0 ডক্টর থাকতে পারে না। সাপোজ আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট 1 হতে পারে, কিন্তু ডক্টর কি 0 হবে? অ্যাপয়েন্টমেন্ট 0 হলে আমার ডক্টর 1ই থাকবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট যদি আমার 10টাও হয়, ডক্টর একটাই থাকতে পারে। এর জন্য আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট এন্ড ডক্টরের মধ্যে রিলেশনটা কি? 0 to many and 1 to many. Is it clear now? Yes ma'am. ইয়েস ম্যাম। তাহলে প্রত্যেকটা রিলেশন বুঝতে পারতেছেন? এখানে হচ্ছে গিয়ে পেশেন্ট থেকে পেশেন্টের যে একটা লুপ দিছে, প্রাইমারি ইন্স্যুরেন্স ক্যারিয়ার, এটা 0 to many থেকে 1। একটা পেশেন্টের এই যে হিস্ট্রিটা তৈরি করা, এটা হচ্ছে কি 0টাও থাকতে পারে, বেশিও থাকতে পারে। আবার এখান থেকে 0 to many থেকে 1 to many সিমটম। একটা পেশেন্ট যদি আসে, তাহলে ওর একটা সিমটম থাকবেই, বাট সিমটমটা বেশিও হতে পারে, বাট 0 সিমটমস হবেই না। জি তাসিন বলেন। এবারে ভুলে হ্যাঁ বলেন। না আচ্ছা, এটা তো ফার্স্টে আমার পুরোটা ক্লাস ডায়াগ্রাম লেখা লাগতেছে, তারপর আরেকটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করা লাগতেছে, যেটা মানে it's not totally the class diagram, ঠিক আছে? এখন আপনার অবজেক্ট ডায়াগ্রামটা এভাবে ক্রিয়েট করতে হবে, ইটস নট ম্যান্ডেটরি, ওকে? আমি আপনাদের একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেব, লাইক ইজিয়ার ওয়েতে ক্রিয়েট করা, ওকে? এখানে অনেক, এখানে জাস্ট দেখাচ্ছে হার্ডওয়্যারতে। সাপোজ আমি এখানে দেখাই, আপনাদের আমাদের যেটা ক্লাস ডায়াগ্রামে এই সিম্পটমস গুলো দিতে হবে? না, ক্লাস ডায়াগ্রামে সিমটমস গুলো লাগে না। এখন দেখেন আপনাদের অবজেক্ট ডায়াগ্রামে যেটা হবে, আমাকে জাস্ট অবজেক্টস এর মধ্যে রিলেশনটা দেখাবেন এন্ড ওটা মেনশন করে দেবেন, ঠিক আছে? সাপোজ আমি হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার একটা আছে, ঠিক আছে, 1 লেকচারার, ওকে? এন্ড এটার সাথে আমার কোর্সের রিলেশন, সে হচ্ছে একটা বা একটার বেশি কোর্সেস নিতে পারে, তাহলে আমার দুটার মধ্যে রিলেশন কি হবে? আচ্ছা না,
এটাতে আপনাদের রিলেশনটা এখন দেওয়া লাগবে না। ক্লাস ডায়াগ্রামের রিলেশন ইজ ম্যান্ডেটরি বাট নট ইন দ্য অবজেক্ট ডায়াগ্রাম। এখানে হচ্ছে গিয়ে কোর্সের মধ্যে দুইটার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে সম্পর্কটা এটা দেখাবেন এন্ড সাথে অ্যাট্রিবিউটস গুলো শো করবেন। বাট এখানে আপনাদের অপশন লাইক লাস্ট যদি আমরা এক্সাম্পলটা দেখে থাকি, আচ্ছা যদি এই এক্সাম্পলটা দেখেন এখানে উপর পার্টটা আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন অবজেক্ট ডায়াগ্রাম। ওকে, ইটস নট ম্যান্ডেটরি, নিচেরটা থাকলেই হবে। ওকে, বাট আপনারা যদি এই নিচেরটা শুধু দেন তাহলে আমাকে এই যে স্কেডিউল পেশেন্ট যে হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্কেডিউল করতেছে এটা মেনশন করে দিতে হবে, ঠিক আছে? Appointment has scheduled by the doctor, you have to mention that. And patient is suffering with one symptom, you also have to mention the suffer word. Okay, is it clear? তাহলে ক্লাস ডায়াগ্রাম, অবজেক্ট ক্রিয়েশনটা জাস্ট দেখাই দিবে, একটা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করে। ক্রিয়েশন না, ইটস বেসিক্যালি কি ক্লাস ডায়াগ্রাম মানে অবজেক্ট ডায়াগ্রাম যদি দেখেন, ক্লাস ডায়াগ্রামটা হচ্ছে কি আমাদের মোর ওভারঅল পার্ট, বাট অবজেক্ট ডায়াগ্রামটা কি আমাদের ইটস দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য ক্লাস ডায়াগ্রাম অর এটার একটা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করে দেখানো। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে, ম্যাম আমরা মিডের আগে যে প্রজেক্ট সাবমিট করছিলাম ওটা তো মনে হয় ক্লাস ডায়াগ্রাম। না ওটাতে আই গেস এন্টিটি ডায়াগ্রাম ছিল। ম্যাম এরকমই তো ছিল। এন্টিটি ডায়াগ্রাম হচ্ছে কি আপনাদের একটা স্ট্রাকচারাল ডায়াগ্রামে, বাট ওটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এর মধ্যে পড়ে না, ঠিক আছে? আমরা এখন যে সিস্টেমটা করতেছি দ্যাটস বেসিক্যালি দ্য অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সিস্টেম। আগেরটা আমাদের ছিল নন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সিস্টেম। নন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সিস্টেমের মধ্যে আমাদের দুইটা ডায়াগ্রাম আছে, ওয়ান ইজ ডিএফডি ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রাম, অ্যানাদার ওয়ান ইজ ইআরডি ডায়াগ্রাম, এন্টিটি ডায়াগ্রাম। ওকে, এন্টিটি রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম যেটা, জি ম্যাম। ওই দুটো আমাদের নন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সিস্টেমস। এন্ড অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড সিস্টেমস এর মধ্যে তিনটা ভাগে ভাগ করা হচ্ছে, তার মধ্যে আমার এই সব ডায়াগ্রাম গুলো পড়তেছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? ম্যাম তাহলে এখন আমার ক্লাস ডায়াগ্রামটা আর ইউজ কেস ডায়াগ্রাম এই দুটো ডায়াগ্রাম লাগবে। হ্যাঁ, আর অবজেক্ট ডায়াগ্রাম আপনাদের আরেকটা ডায়াগ্রামও লাগতে পারে, আমি পরে হচ্ছে বলে দেবো কি কি ডায়াগ্রাম লাগবে। তো আমি এখন কিছু মেনশন করব না, আপনারা হচ্ছে গিয়ে ক্লাসে করতে থাকেন, যখন প্রজেক্টটা সাবমিট করতে হবে আমি হয়তো বলে দেবো কি কি ডায়াগ্রাম আমার প্রজেক্টে লাগবে। ওকে, প্রজেক্ট সাবমিট করতে আবার কোন প্রজেক্ট? ফাইনাল স্যার। আমরা তো একটা সাবমিট করছি, হ্যাঁ, ওই সিস্টেমের জাস্ট ডায়াগ্রাম ডিজাইন ভার্সনটা। জাস্ট এই ডায়াগ্রাম গুলো অ্যাড করে দেবো। হ্যাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা এখানে দেখেন অবজেক্ট আইডেন্টিফিকেশন, টেক্সচুয়াল অ্যানালাইসিস অফ ইউজ কেস ইনফরমেশন, নাউন সাজেস্ট ক্লাসেস এন্ড ভার্ব সাজেস্ট দ্য অপারেশনস। এটা অলওয়েজ যে কোনো ডায়াগ্রামে আমাদের নাউনটা হচ্ছে গিয়ে এন্টিটিও ছিল যেটা আগে, সেটা এখন আমাদের কি সাজেস্ট করতেছে, ক্লাসেস এন্ড ভার্বস আর দ্য অপারেশনস। যেটা আগে আমাদের ভার্বস বলতে আমরা কি বুঝতাম, রিলেশনস বলতে পারি, তাই না? So it creates a rough first cut, common object list, incidents and roles. তার মানে আমার অবজেক্টের মধ্যে হচ্ছে কি কি আছে, এটার যদি আমি বিহেভিয়ার গুলাকে বলতে চাই, it creates a rough first cut, common object list and incidents and roles. Patterns এর মধ্যে আছে useful groupings of classes that recur in various situations, contain groups of classes that collaborate or work together, enable reusability. These are not that important. আপনাদের diagrams গুলো basically important and over syntax. Okay, so here are some steps for object identification and structural modeling. Create a CSE cards by performing textual analysis on the use cases. CSE card কি আমরা নোট ডাউন করছিলাম, কি কি CSE কার্ডে কি কি নোট ডাউন করছিলাম?
সবাই ভুলে গেছে। রেসপন্সিবিলিটিস এক পাশে, আরেক পাশে কোলাবোরেশন না। একটা ক্লাসের রেসপন্সিবিলিটিস কি এন্ড কোলাবোরেশন কি? রিলেশনশিপস বলতে আমরা কি বুঝতাম তখন? সাপোজ কাস্টমারের ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে ওর রিলেশনশিপস কি হবে, ও কি কি করতেছে বেসিক্যালি, অথবা ও কি জানে। সাপোজ ও হচ্ছে গিয়ে জাস্ট কাস্টমারের দিক থেকে যেগুলো, ওগুলা জাস্ট নোট ডাউন করা, এন্ড কোলাবোরেশনে কি কাস্টমার কি করবে, ঠিক আছে? সো আমরা সিআরসি কার্ডটা হচ্ছে ক্রিয়েট করলে ইটস মাচ মোর ইজিয়ার। Then brainstorm the addition of candidate classes, attributes, operations, and relationships by using the common object list approach. Then the role play each use case using the CRC cards. Create the class diagram based on the CRC. Then review the structural model for missing and unnecessary classes, attributes, operations, and relationships. Incorporate useful patterns. Review the structural model. So এখানে আপনাদের একটা বেসিক প্যাটার্ন দেওয়া আছে, ইউ ক্যান ফলো দ্য প্যাটার্ন, যেটা হচ্ছে ফলো করে আপনাদের স্ট্রাকচারাল মডেলিংটা ক্রিয়েট করা হয়। সো হিয়ার ইজ দ্য সামারি। তাহলে হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচারাল মডেলটা শেষ। নাও উই আর গোয়িং টু ফরওয়ার্ড বিহেভিয়ারালটা দেখবো আমরা, ঠিক আছে? আমি আরেকটা লিংক শেয়ার দিচ্ছি, কাইন্ডলি ওটাতে একটু জয়েন করেন। মেসেঞ্জারই দিচ্ছি, ওকে? আচ্ছা So behavioral models describe the internal dynamic aspects of an information system that supports business processes in an organization. তার মানে আমার behavioral model কি describe করতেছে? Dynamic aspects, যেখানে আমার structural model গুলা কি হচ্ছে কি describe করে? What is the opposite of dynamic? স্ট্যাটিক। Exactly. So our structural model হচ্ছে কি describe করে the static aspects of any kind of systems. On the other hand, the behavioral models are describing the internal dynamic aspects of an information system that supports business process in an organization, or it can be any kind of system. তার মানে আমার behavioral model হচ্ছে কি যে কোনো সিস্টেমের dynamic aspects যেই ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখাই ওটাকে আমরা কনসিডার করতেছি behavioral diagram. So some key behavioral models are sequence diagrams and behavioral state machine. And এটার মধ্যে আমাদের use case ও আছে। So এখন আমরা যেটা দেখবো sequence diagram. So here are some objectives. Understand the rules and style guidelines for the sequence diagrams and behavioral state machines. Understand the processes used to create sequence diagrams, behavioral state machines. Be able to create sequence diagrams and behavioral state machine. তার মানে আমরা আমাদের স্লাইডটাতে দেখবো just দুইটা diagrams. One is the sequence diagram, another one is the behavioral state machine. Is it clear? আচ্ছা, এখন আসি আমাদের what is the purpose of the behavioral model? It shows how objects collaborate to support each use case in the structural model. So we learned how to create the structural model by the class diagram and object diagram. So now in behavioral diagram, it shows how the objects are communicating or collaborating with each other to support each use case. Structural model. The big use case বলতে কি বোঝাচ্ছে আমার সিস্টেমের functionality. So depict the internal view of the business process
and to show the effects of varied processes on the system. So basically, these are the purpose of the behavioral models. একটা পারপাস হচ্ছে কি আমার প্রত্যেকটা ইউজ কেসের অবজেক্টস গুলোর কোলাবোরেশনটা হচ্ছে কি দেখাচ্ছে কিসে structural model functionalities basically. Another point is আমার বিজনেস প্রসেসর অথবা সিস্টেমের একটা ইন্টারনাল ভিউ আমরা দেখতে পারতেছি how it's working, and it also shows the effects of varied processes on the system. তার মানে কি প্রত্যেকটা আমার প্রসেস যে হচ্ছে প্রসেসের হচ্ছে কি কি এফেক্ট আছে ওটা আমরা বিহেভিয়ারাল মডেলের মাধ্যমে দেখতে পারতেছি. So now the interaction diagram components. এটা আমার components তিনটা. One is object, another one is operations, and another one is messages. We know what is object, we know the operations, like send and receive the messages, and messages are tell object to execute a behavior. So I'm not going to discuss the details about it because we already know what is object, what is operation, and what is messages. Okay, I discuss in, I guess, in 2 classes. So now comes the sequence diagram. So the sequence diagram illustrates the objects that participate in a use case, show the messages that pass between objects for a particular use case. আমরা যদি ডায়াগ্রামটা দেখি, you will be much more clear about. So here is the sequence diagram of making an appointment. একটা appointment create এর জন্য আমার sequence diagramটা দেখতে কিরকম হচ্ছে. It's completely different from the use case diagram. এখানে দেখেন patient and receptionist এর মধ্যে আমার interaction হচ্ছে. How the interaction is happening? The patient is requesting an appointment from the receptionist. একটু hold, okay? আচ্ছা, sorry. Call আসছিল একটা. Anyways, so আচ্ছা এখানে দেখেন সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামে কি, so here is the communication between one patient and one receptionist where the patient is requesting an appointment to the receptionist, okay? And then ও যখন পেশেন্টটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রিকোয়েস্ট করলো তখন রিসেপশনিস্ট কি করবে, লুক আপ ফর দ্য পেশেন্ট, ও পেশেন্ট লিস্টটা চেক করতেছে, ঠিক আছে? and then our patient exists, look up bills, unpaid bills check করবে, unpaid bills এর সেকশন চেক করবে, and যদি হচ্ছে কি এটা ঠিক থাকে তখন হচ্ছে কি ও একটা হচ্ছে রিপ্লাই ব্যাক করতেছে কাকে, পেশেন্টকে, লাইক দুইটা রিপ্লাই করতে পারে, একটা হচ্ছে গিয়ে ওর ক্যান্সেল করে দিতে পারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, ওকে হচ্ছে গিয়ে বলতে পারে ওর আনপেইড বিলস গুলোকে আগে কমপ্লিট করতে, আদারওয়াইজ ও অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারবে না। যখন এই জিনিসটা যাবে তখন আবার কি ও রিকোয়েস্ট করবে বিলস পে করার পর, আদারওয়াইজ ও যদি চেক করে দেখে ইটস ক্লিয়ার আপ টু দিস পয়েন্ট, দেন the receptionist is going to ask for the appointment times to the patient. Then the receptionist will check the appointment list and he or she will match the appointments and then it will create the appointment. Is it clear now? Sequence diagram ta? কি ব্যাপার? আচ্ছা এখন দেখেন,
So এতটুকু যেহেতু clear, this is the example of the sequence diagram to make an appointment. তাহলে বুঝতে পারতেছেন আপনাদের যদি সিস্টেমটার মধ্যে দেখেন তাহলে এটা এত ছোট হবে না, এটা হচ্ছে কি পুরা আই গেস 2 পেজ নেওয়ার কথা পাশাপাশি মেলে যদি ড্র করতে থাকে, অথবা A4 সাইজ পেপারে জাস্ট ছোট করে ড্র করতে পারেন। So here is some syntax of the sequence diagram, such as the actor. We have an actors such as here was the patient and the receptionist. It also has an object and a class, and there is a lifeline. Lifeline বলতে কি বুঝতেছি আমরা, এই যে আমাদের এই যে পুরো প্রসেসটা, এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট যে ক্রিয়েট করার যে প্রসেসটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই যে জিনিসটা যে ধরে আছে এটাকে হচ্ছে লাইফলাইনের মধ্যে পড়তেছে। ওকে, and যতটুকু পরিমাণ প্রসেসটা কাজ করছে that is the execution occurrence or focus of control, ওটাকে আমরা দেখাচ্ছি কি একটা লম্বা রেক্ট্যাঙ্গুলার ইসেতে। ওকে, and then messages with an arrow sign, and you need to write the message like what you need to check or create, ওটাকে আমরা এরকম ফার্স্ট ব্র্যাকেট অর ফাংশনের মাধ্যমে দেখাবো মেসেজেস। and then the object destruction, that is the cross. object destruction বলতে কি বুঝতেছি আমরা, এখানে আপনাদের দেখায় নাই, যদি কোনো অবজেক্টের কাজ শেষ হয়ে যায় ওটা বুঝাতে হলে লাস্টে একটা ক্রস সাইন দিতে হয়। ওকে, ওটা দিয়ে আমরা অবজেক্ট ডিস্ট্রাকশনটা বুঝাই। Now the building a sequence diagram. In order to building a sequence diagram, you must determine the context of the sequence diagram first, and then you need to identify the participating objects. Context বলতে কি বুঝতেছে, আপনার সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামটা কি নিয়ে হচ্ছে ওটাকে আপনার ফার্স্টে বের করতে হবে, দেন ওটাতে অবজেক্টস কি কি আছে এটাকে বের করতে হবে, then you need to set the lifeline for each object, then you need to add the messages, and then you will have to place the execution occurrence on each object's lifeline, then you need to validate the sequence diagram. বুঝতে পারছেন সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামটা ক্রিয়েট করার প্রসেস? ফার্স্ট you need to determine the context, then you will have to identify the objects, such as here was the patient and also receptionist, and ওদের মধ্যে কি কি ছিল আমার লিস্ট গুলো কি কি ছিল অবজেক্ট এন্ড ক্লাসের, unpaid bills এর লিস্ট ছিল, দেন আরেকটা কি ছিল অ্যাপয়েন্টমেন্টের লিস্ট ছিল, পেশেন্ট লিস্ট ছিল। সো ওগুলা হচ্ছে কি আমার কিসের মধ্যে পড়তেছে, সব অবজেক্টস এর মধ্যে। and then you need to set the lifeline for each and every object, and then you will have to add the messages, and then you need to place the execution occurrence on each object's lifeline, then you will have to validate the sequence diagram. আচ্ছা, এই টপিক ম্যাম ওটার একটা এক্সাম্পল দেখালে মানে ভালোভাবে বোঝা যেত। এক্সাম্পল কিসের, সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামের? জি ম্যাম। এই যে এক্সাম্পলটা দেখালাম না, এই যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্রিয়েটর। ওকে ম্যাম। ওকে, আচ্ছা তাহলে নেক্সট ক্লাসে আমরা এখান থেকে কমপ্লিট করব। এন্ড বিহেভিয়ারাল স্টেট মেশিনটা হচ্ছে আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব। ওকে, আজকে আপাতত দুইটা ডায়াগ্রামই থাক। ওকে।